pakuzopinza blambi mubinzi munenge makutongopinza zvenyu but zvanga zvatoita se zvinenge zvatopera pane makozi ndo atiri kutoda chaizvo ndo atiri kutoda ndo atainga pano bhozi twakutaura nyaya iperi saka ndiri kuti inini kuzopinzana tsvimbo dzenyu makupinzana muri kupinzana zvenyu because makuchitopedzisa zvatangwa but the main idea ndeyekuti vanhu mukaromenza muri kuprepeyana kuti zvomuzoita sei muri kuprepeyana kuti muzoita. Saka romance ndo yakakosha, saka kubatana nekushishinana zvinhu. Halo pachirongwana ango Juju. Halo. Yes, ango Juju vari bo. Tasikera boys sango Juju ndipindura vatambi tidzidziseiwo romenza. Indona kunge romenza haina kunzongadzidziswa. Because zvavanoda ivo panyama pavo amayava maimoya hazisizvo zvandoda inini. Yes. Ivo vane weakest point yavo. Munhu wese. Yes. Ane weakest point yake. Yes. Munhu wese. Yes. Achifamba. Yeah. Ane paanoto ndikakumana ndikatoda apa zvatopera. Yes. Kumbe munhu ukatodaro ipapo hapana chaunotobvwa. Unotoona kuti ko chiko chiri kuitika panapa. Okay. Yes. Saka hapana. Ine chimwe chinhu chandakadzidza futi mubedroom hamuna refu. Hamuna? Wekuti hamuna refu. Okay. Referee anoti prrrr. Chitangai prrrr offside. Prrrr. Alright. Prrrr. Whatever. Yes. Zvamuri kuwirirana imimi muri pamubhedha wenyu. Yeah. Ndo chaizvo zvamuri kuita. Yes. But problem manje ine vanhurume ndeyekuti vanofunga kuti kana nezuro munhu akachemerera zvikureva kuti everyday ngaachemerera aiwa. Zvinosiyana mazuva ese. Everyday is a new thing. Okay. Pese pamasanganirana kunakidzwa kwandaitwa nhasi hakuziriko kwaunoexpecta kuti mangwana kana kusvikira mangwana ndo zvandichaita. Zvinhu zvacho zvinotongodi. Okay. Zvinotongosiyana. All right. Yes. Problem ndeyekuti mimi varume ukazwa ndisina kuita kazati nhasi unenge wakutozvifila bhedhi kuti nezuro akachema saka sei nhasi asina kuchemerera saka zvikuru vati pamwe ndakutadza. It's not like that. Okay. Asiri izvo. All right. Ndazvinzwa. Saka zvafanira kana ininiwo kuti munhukadzi pane pamwe paunotoona kuti baba musiyawo nengwangwa wakupenga. Handiti. But pamwe wotozama kuita izvozvo zvawakamboita zvawakaona kuti baba wanengwangwa wakupenga wotoona musiwoyo mudhara havatori normal itongori popopo. Wototanga futi kufida bhedhi pamwe kufunga kuti pamwe handina kunyatsoita zvakanyatso. But it's not like that. Every day is got its own results. Okay. Saka ende tiri kufanira ngesusu vanhukadzi vazhinji tiri kuzonyanyozvipa pressure yakawandisa yekuti vanhu vakupota vakuzoisa zvisizvo kunhengo dzavo vakupedzera vane makesa vachifurirana zvinhu zvisina basa rei. Tichitaura zvedu isusu on behalf of hedu isusu masingle mother. Usazvipe pressure yakanyanyisa kupedzera wakungotenga zvimaproducts uchipfekera. Zvaziri kupi zvimaproducts izvi wana mai wedu kwese uku
watakambowanzwa isimai wedu wachinzi wakatenga maproduct. Saka ndo zvimwe zvinhu kuti zviri kutipisa pressure kuti uda kufadza boyfriend. Apa ndikutaura hangu masingle mother, sorry henyu. Chingotaura zvauri kufunga kola zveidentity hazvina basa. Taura zvauri kufunga. Saka tiri kuzvipa pressure kuti tiso masingle mother takutenga hameno zviri kungotengeswa mazuva ano chingo kugeza kwakanaka. Kugeza kwakanaka hatisi kunyepa, kwakanaka kugeza. But zvimwe zvacho zvakuzongoadvertiswa soka. Zvinenge kola zvinenge zvichiadvertiswa kunzi zviita sei zvinhu izvi zvinenge zvichiadvertiswa kunzi zvidii, zvinenge chinzi ndezvei? Zvekupfeka kuzasi uku kuti udzokere kuita taiti, usazobude mvura, usazodini. Imi varume muchimwa zvimapirisi nhasi ndoda unombedzera. Vamwe vari kuzofira pamusoro pevakadzi hanzi amwa mapirisi iyayo, hanzi nedragon, hanzomwa pirisi ro nedragon. Apa manje ropa rochipamba zvine simba, munhu tasatasa pamusoro pebhebhi. Saka zvinhu zvacho inyaya izi guys, zvemubhedhuru inini ndinongoona kuti the best thing tauriranai, ende musadera kutedzera zvepono. Pono inoeditwa, inonzi cut, handiti yokatwa yobva editwa. Iyo wandiona nhasi waswera uchiona pono wada undiitisa zvese zvawaona papono. No, isusu we are real people. Those people, they are acting, and those things they will be cheap, they will be kutoeditwa. Isusu hatisi kueditana pamubhedha, tiri kuita real thing. That's true. Pane mamwe masitairi ekuti unopedzera waenda uchipatara mangwana uri kubva kwaboyfriend uku sesu hedu isina single mother. Shoti baba wangorida unyatsondiita sei chaicho. Uku munhu apera achiona pono akuda kundiitisa zvepono inhandisi wemadrugs kaini. Vanhu vepono hando wemadrugs. I'm not under influence drugs. I'm a normal person. I don't drink, I don't take drugs. But if you ukandiona uda undiita zvawaona pavanhu vakainfluencwa nemadrugs plus vari kueditwa. Saka ende communication muchiitana, itai communication. Baby ndizvo here, kwete ngoti iwewe nokuti uri kuona kuti zviri kukufaira mumwe wako kana kuti ati aiwa wadii kumbodai, wakutoona ukadzi wazviudzwa kupi. Imimi futi wana baba wari mumba kuti imimi unobva watanga kupopotera mukadzi kuti hanzi akuta basa rekuhura wakazondiudza kuti ndiite ndakadai, so wakazviudzwa nani? Amufadzike kuti imimi wana baba wacho kuti imimi wana tipoi unoteka kuti wana tipoi. Saka imimi zvatonditakoti kuti saka life yacho iitikwe seifanike sexy, nekuti imimi wana baba tibwe mukada kuudzirwa kuti shadai wandidai uda unditisa zvechihure. Asi mude muchienda munyenga mabhebhuko zvechihure achikuitira izvozvo. Asi mimi mukada kuitwa zvacho izvozvo unzanzi Mwari havazvidi. Asi kunzoko mune muchienda muchinoitwa izvozvo zvamukuti ndezvechihure. Saka it's all confused. Zviri kuconfusa vanhu. But at the end of the day, if you are in a marriage, zamai kufadzana nekuappreciateana nekucommunicate. Communication is the best thing. Even muri kutoita kubvunza kuti shani kwete kuti munhu ari kuti iwe uri kuti manyanyorovera mberi wotakurwa iri. Ndikuda kutaurwa kuti marovera mberi madikita muchiti kudzora mabreak. Saka chimwe chiubaba so hachidiwi, be romantic. Nechimwewo chiuhera hachidiwi, kunzaisusirana chihera izi chihera ngaasiwoko tauriranai zvakanaka. Semurume nemukadzi.
Exactly. Communication is the best thing ever. Where there's communication, you never go wrong. Ko imi hamufunge here kutizvo pamuri kuti apa mukadzi achemerera baba kuti chichi pamwe ndeke kutanga kubva vanhu vachiroorana 10 years idzi amai havasati vambochemerera kana 1 day baba vakutovhundukawo vanenge vakutovhunduka kuti chii waitwa sei bhoza rumwe pamwe hameno chavaruma aiwa ndosaka inini ndati you know this thing hazvifanani nezvawakaita nezuro nezvawakaita nemarimwe zuro nezvawakaita nhaka nekuruda kuita kuswera mangwana. This thing will never be the same. The way you enjoy it tonight, it will never be the same tomorrow. Even if you try hard kurowa makona makarowa nezuro hazvimbozve zvakafanana. That's why I said that from the start. Manje problem yatinayo isusu vanhu ndeyekuti unofunga kuti kana ndakachemerera nezuro pese pauchandirowa ndofanira kuchemerera zvinosiyana all the time. Every day it brings a new test, a new result. So zvinhu zvacho zvinonetsa, but nichandinongona ndechekuti vanhu wiriranai chete, udzanai, moteererana, handiti moadjusta. Inini what I know, life and sex, it's about adjustment, kuadjusta. Adjust and you go and you move on. But my kana ewe uriwe kuti haudi kuadjusta ndoipapa pekuti panonetsa. Takunzwa kola saka vanzwa mawedzi mashoma andanyanya kubata ndeyekuti wati amai ava vanofanira ku hanzi bedroom issues haina refu, inyaya dzevaviri vanopindana vari tuwowirirana zvavanoda. Nekumwe kutaura amai ava vanofanira kucommunicata nemurume wavo kuti baba muri kundisiya ndisina kusvika. Iwo baba wacho waudzwawo kwete kuti baba wakaudzwa. Problem yamunayo mimi varume, if I tell you how I feel, you think that I'm overriding you. Nofunga kuti ndakuda kukutongai. Pamwe matauriro, pamwe matauriro acho aunenge waita, imagine ndapedza ndinofunga kuti zvo haiwa ndasignature munhu, ndasaina, ndaisignature, ndaisa full stop, ndapedza, iwo bva wati zvo hapana zvamaita. Waona? Pamwe matauriro vanotaura sei? What can be the best way yekuexpressa nyaya iyi kumumwe wako eze munhukadzi? Taura semunhukadzi, because munhu auya nenyaya yemunhukadzi. How best can you express this issue? Inini handifunge kuti tapedza ndo pandingamuudze izvozvo. Handiti ndinogona kutoti mumwe musi tiri kutongotaura kana tatombi tongotapa tinozwa shaka dai payata dai uchizombowedzera kamwe kaextra mai usakurumbidze kuita sei kuningiri kuni unomboita uchibuditsa kudai. Handiti inini kana ndakuda kuita tozotaurirana kuti kana kuti unomudzwa kuti inini shamwari zvinondinakidza ndezvekuti tiitirane pamwe chete, tiproducerane pamwe chete. Saka iweyo kana wakunzwa kuti wakuda kuproduce kumbobudisa, handiti then worova bhora mberi. Inini kana ndaaredi ndokuudza kuti ngatichiitei sei, ndo the way yakadi. Ini ndo zvandinoda hangu kuudza chibhaga svogodo changu kana ndazochiwanawo ndochiudza kudaro kuti ngatipedzeranei. Kwete zvoti apedza ndotomuti shamwari ina hapana kana kuti ndatombonzwa izvozvo ndosingadi varume macho. Kana chero deni ndandiri murume ndazvambarara apa ndati dikitira kuchu munhu ondiudza kuti handina zvandaita aiwa kana ndotsamwozvo. Because wandihumiliate. That's true. Okay. All right. Thank you so much. Pane zvamunotaura futi here, taura henyu, handisi kukatai. Aiwa ndapedza hangu, rega ichipiwa vamwe mukana. Thank you so much. Thank you. Foni iri kuita unonzi kurira.
nhasi ndedzemubhobhimbo dzemubhurugwa uyai mese ndodzamunoda. Unoona manhamba anenge akakwira, unoona nhasi topedza tiri kuma500 unoende dzemubhurugwa. Panoitana dzekubata vasikana vebasa musha, vanhu vanenge vakarara vachiridza magwiriri. Yes, pachirongwa. Ndiri pano angove vanhu vese. Letaiti vhare Facebook yangu. You're right. But ndiri kunzwa vhara inoita sound, inoita feedback. Yes. Maundizo zvakanaka. Zvakanakisa. Masikara sei kwako chichi. Aiwa, ndokuno still right, tatoswerawo tingoriwo busy kugadzirira chirongwa ichi. Aiwa, chirongwa chedu chiri kutifambira nyaya mukutaura nyaya yakaoma, inyaya yehombe, tambo dzimwe dzisingasvike kuparafini, dzimwe dzacho dzinobva dzazvambarara muparafini, nyaya inyaya yehombe. Taura tinzwe, tinzwe. Right, inini Uncle Julius, ndinoda kuti kana muchinyatsotaura nditaure from an analytic background, tichianalyze. Ndozo chaizvo chirongwa ichi kaichi, inzwa usati waenda kure. Chirongwa ichi basa racho ka nderekusiya vanhu vese vari satisfied. Vari kuti spiritual sterek nevasiri ku spiritual sterek vanofana kusara vakagutsikana. Naiga. Now iripo mukoma mango Julius ndekuti taida kufana kuti tinzwe amai ava pazvirongwa, tinzwe kuti pakutanga baba vakatanga vakatanga vachikadaro kana kuti mukufamba kwenguva vakazonge vakukurirwa nemushini, because togona kupa advice kune munhu akatombotanga achitamba bhora rake zvakanaka, asi pakati apa pane zvakaitikawo zvakazokonzeresa kuti baba over a period of time level of performance yavo idzikire. Saka tinoda kupa advice kuti okay, let's give a scenario yekuti ngatimboti vakatanga vari right, vachitonyatsorova mushini wavo mushini wavo ini mukufamba kuwa zvakutanga kuti mbombombombombo. Zvimwe izvozvo zvinoitika kuti marriage wagara nemunhu wako uchirwa muchini then pachikuwa chisipi wakutanga kupotsera mablank bullets auchasvika munhu chaiko. Saka they are contributing factors dzinoita kuti murume akundikane kusvitsa mukadzi wake paorgasm, akundikane kusvitsa mukadzi wake pathat stage yekuti anokutenga nemutupo. They are factors. Factor number one inoita kuti murume angujuju atadze kunge akugona kusvitsa mukadzi wake panonzi chaipo inogona kunge iri medical condition based on zvikafu zvatinodya, ana shuga, mafuta akawandisa, lack of drinking water. These are I'm giving medical conditions. What could I say? I'm giving things that causes murume kuti underperform. Coca-Cola yaya ma-soft drinks yaya ma-fizzy drinks atinonwa. Ma-so-called fizzy drinks atinon. Vanhu vave neshuga yakawanda muchiuno zvoti vakapinda mukadzi vanokurumidza kuve excited ejaculation. Sugar diabetic chaiyo, it's a contributing medical condition inoita kuti baba vakangopinda mumunhukadzi ivo miri wavo ukangoexcitwa vanobva vaijaculate. Saka we need to know kuti is the problem of this guy, is it medical? Kana iri medical iri kukonzerwa nechikafu chatiri kudyira kumakare kare edu madzibaba edu aisamwa mapirizi vaidya miriwo ine mutano, mibora, mbonongwe, mufushwa, mazhanje, maukuyu, magaka. Vaidya a lot of
food yanga ine manutritions akawanda yaivaka utano kuna kusati kwane magenetically modified unodya zichicken rine mafuta manandos aya makfc aya ma-fast foods aya these foods they contribute significantly kuti baba vange vachizofailure kuperforma zvakanaka apa ndichiri kumbokupai medical side good chimbomira wakadaro mira wakadaro bata wakadaro ndibva ndaverenga mukomenti iri pano uchinzwawo bo ndinozotsikanganwa dzimwe yaenda in line nezvimwe zvawataura hanzi I think pamaproducts apa inyaya yekuti vanhu now we are no longer believing in mishonga yechivanhu yaishandiswa nemadzimai edu so now taakufunga kuti iwo maproducts aya ari safe, of which I think we are wrong. Maproducts atoveko iwaya atori dangerous because munhu haakudze maside effects emasexual enhancing products because anenge achida mari. I don't even advise a person who is not sick could take any sexual enhancement product because both Magazine is able to generate power and momentum to satisfy your partner. Waona body yako isasadaro ndozvandiri kuti kana waona body yako yakukura kudaro zvibvunzo kuti chii chandiri kudya chakukonzeresa kuti nditaze kuve ndichiperforma to my expected performance rate. Saka ndozvandiri kutaura izvi kuti sevarume ngatinwei mvura yakawanda, mvura chaicha inokurudzirwa, mvura yakawanda, not less than 2 liters of water per day. Inokurudzirwa mvura yakawanda. Sevarume, let's not eat food that has got too much cooking oil. Ngatireduce mafuta, tea, mushuga, tea, zvekuda kubvota lebhembula kuda kumwanaka dhulanaka, tea inobva yatapira namarimi aya. Zvinokonzeresa matii aya. Ma-Coca-Cola anoadvertiswa patiji aya, Coca haina kutombonaka, ana Coco, ana Fanta, ana Sprite, zvinhu zvese izvozvozvo, it's a danger to the sexual performance rate yemurume. Saka you also need to go and Google about the food that a man should avoid. Don't be a man who just eats everything. Avoid unnecessary food that will affect your rate of performance. Sexual enhancement, for me, is a no. Create a self-natural stamina inokonzerwa nechikafu chatodya kuti uite zvakanaka. That's number one. All right. Okay. Ndorati mukondi ndirangoverenga futi imwe comment apa tichikondinya hanzi nemwoyo kana mukadzi akanyazosvika pichapichai paright iwo murume wega unotozvinzwa kuti amai vasvika, haisi nyaya yekuti ungade kuudzirwa. Kune vanhu ka tiba nyaya yebonde, kune vakadzi vanonyatsoziva zvinhu zvavo zvekuti iwo murume zvaunofuna kuzvimwe zvaino the biggest solution in terms of making love, because you are in your house and your wife. So if you are making love with your wife, remember you are making love. You are not fixing her. She's not fixing you. The two of you are playing, are enjoying. But it's a pleasurable time. Inguva yekufadzana. So nguva yekufadzana panofana kutambidzana, panofana kugamuchidzana, kunzwanana. So the purpose of the act is not to satisfy yourself. The purpose of the act is to satisfy your woman as your woman is satisfying you. So when you are having sex with your woman, you are shifting responsibility. Your responsibility is to satisfy her, and her responsibility is to satisfy you. So on the onset, Uncle Julius, I think when we're going to pabonde, we're going to kunuraya vese, vasati vanzwisisa kuti nawi haisi kuti ungozvirelifa muchuro mako. Now ndeye kuti umeke sure kuti mudzimai wako asvika. Iyewo ameke sure kuti waita sei wasvika. So it goes to communication. Baba namai ngavatambe mbavu, ngamukisanwe, ngamufadzanwe, ngamuitwa teitaka. Ritori basa rero kuti unofanira kuti you need to take time to understand your partner, and your partner must take time. You are not fighting, you are complementing each other.
you are looking for your partner, and your partner is looking for you. So that's why in marriage we don't have sex, we don't fuck each other, we make love. Making love means that we go together, we kiss each other. Kana ndikakurumidza kuijakuleta ndaona panapa ndakurumidza kuijakuleta sandasvika tobva ndamudza baby 2 minutes chimbomira ndimbonwa mvura unobvumidzwa kutombonwa mvura wotomborifresha womuzomudzokera futi but kana pasina communication iyoyo ndopaona munhu anongoti bharu obva anorara izvozvo zvokutoreva kuti something is wrong, something is not right, which is beyond sex. Do you know, understand, Uncle Julius, that if a husband and wife, one of the signs that shows that a husband and a wife is good, they have an uncommunicated problem. So no one kana mune uncommunicated problem and unresolved problem. Papa sex up, pana akasiwa panzira, pana anosiwa achichema. Zviri kutoreva kuti pane nyaya inototanga pana yatotanga yanyazogadzirwa yaitwa iron up vanhu vasati vaenda kunobvisana mabhurukwa because kunobvisana mabhurukwa mune mapending issue kuno mumwe anosara achichema kusaitu hanzizvo baba vari kutaura avo vari kutaura idi vari kutaura chokwadi kola makanyanya. He is a sex expert. Ndamenda zvitaura sati wauya kuti ma-sex experts mandimba esex manyai pano mumbotitsanangurira. makomenzi evanhu savatedza it shows vanhu vari kuteerera uye vari kuappreciate what you are saying. I'm an analyst. I analyze what is happening. Yes, that's good. Ndingoverenga makomenzi evanhu ari kunakidza. Yes, go ahead. Tell us what you think. Takamirira vamwe apa varipo vamwe vari kutouya uzoputika nezvavo. Inzwaka the other issue Uncle Julius ndeyekuti problem imwe yaita vana mai nana baba ndeyekuti vanofunga kuti sex starts in the bedroom. Vanofunga kuti sex starts the time that they want to have sex. The whole day vanosara vachitukana vachinetsera nyema dzemaschool fees vachinetsera panguva yakunorara there's no conducive environment for a husband and wife. Vanongotanga ngopinda magumbezi ofunga kuti zvoni vachangotanga kungorara vese zvoto hazvigone kuti the whole day manga muri kunetsana muchiita sei mune maissues hamusi kunetsana then ofunga kuti time yesex zvichangoita Romeo and Juliet. Sex to make love munhu achitori kubasa unosendwa mameseji abhebhi ndakusuwa maswera sei musiyama nhasi musiyama ndikutokunzwira shuga sanonoke kuyaka musiyama ndakubikirai sadza nembora wamunofarira aiwa musiyama mameseji achikandwa pawhatsapp uchifleta nemurume wako pawhatsapp muchitumirana mameseji muchiseka musiyama pavanodzoka unyazogadzira ukatebhuru kako kakanaka kubedroom kune masweets kune machocolate you must be creative hakunongoti murume wacho. Not the problem. We are solving these problems with violence. All right. We must then nicely come up with a strategy. Bedroom. Pamusiyama vanoda kumalayon laga. Iwo uri munhu wekuchechi. Uri munhu wekuchechi. Wakuda kuunza chechi yako mubedroom mamusiyama uruzumira kaso laga. Musiyama kana vachimalayon laga yavo kana kaso laga yako izotuma mwana kuti endonotenga 4 musiyama aiswe mfiriji. Until the day Musiyama will come to church, you always don't try to be a pastor of your husband. Yes. You are a wife. Yes. You need to love your husband unconditional. Yes. So ziya zvinodikanwa namusiyama. Hakuna kuda kuita zvinodikanwa namufundisi. Mbamako, mufundisi harare newe. Ziya zvinodikanwa namusiyama, ziya zvinodikanwa nagurundoro. Zviazvodikana nagushungo vaita izvozvo nasinyoro gushungo vachida masese avo tuma mwana inotenga masese apo obva uyo obva magadzika vapedza kudya obva usagirazi avo masese vozvimira titinoisa mvura yenyu kugeza wapedza varume vanoda kubatwa zvakanaka regardless unoona anoti
ega anonzwa moto kuti pana anonzwa moto mubhurugwa anonzwa moto mumakubo kuti panapa ndasitirwa pace panapa ndasitirwa pace nofana kuti up by game but oga kuti murume anouya pamune environment isiri conducive oexpecta kuti akusvitsa paorgasm. It doesn't work like that. Wow. Saka imimi muri kuti pane point yandinoda kuti ndidzoke. Mataura nyaya yekuti we don't fuck each other. We go with each other. Hazina madyira kuti chitova yes pana wanga wasiya kapa mtu madyira itai uyo hanzi mama ndisiya pamituba. Right. Ndichakumbirisa kuti mumboita elaborate further on that issue yamurutaura yekuti when you are married kana to bedroom what do you exactly mean kana muchiti sex is not about fucking each other but we go together. Saka boss papa no amwe apano kana vazana ndi hengi kuti muri kutira kuti boss pamwe ndo language yawandishandisa imomo kuti come let's fuck tiudze itinzo. They say a prostitution who is paid for sex, they fuck. Sex that is done outside marriage, which is based on infatuation, is sex. Then a sex in a marriage setup, people do not have sex, they don't fuck, they make love. Making love, we are saying that I want to express how much I love you, and I will do it without rushing anyway. Okay. So when we make love, we don't make love in the bedroom. We make love during the course of the day into the bedroom. Mai vachibika pastove bakomboenda ombospenga garo pa. Mai vachimbochairawo vachikotamira katamira otomboti bebikano uchimbomudza utuma nothing tuma something for nothing uchimbomudza utuntu uchikanda utumaruwa uchiti mukadzi ari kubaza umudza kuti shamwarika ndanga ndakakugara nakufunga mope yako iri pasi pekuvupapa iwe ndabva ndatonzwa kunyatsedzwa musha uchimudza utunhu tuturu because these words that these good and nice words that you say, you invest your wife and you invest your husband, it's fuel to this whole thing because unofana kupinda mubedroom mune petrol yakakwana but petrol iyoyo inobva nezvataswera tichitaurirana nezvataswera tichiudzana saka we invest in our bedroom issue, we invest in our bedroom life, we invest time, we invest words. Uchitobva kubasa unoziva kuti lele Uncle Julius maswiti 4 chaiwo ukamaisa muhomwe uchibva nawo kubasa ukasukuma pamadhamu vanonzwa kuitirwa zvakanaka. Kana chocolate ye20 rand chaiyo it mustn't be expensive. It's the motive. That's how we make love. Akunorara so pasi pepilo inini namadhamu wangu we still writing letters. Unotongonyora katsamba akararama nero ndogona ngomuka unyora katsamba kuti to my lovely Priska, you know you are everything, the good thing that has happened to me. When you touch my beard, you make my world go crazy. I couldn't sleep just thinking about you, even though you're sleeping next to me. I wish that I could wake you up, but by the way you're sleeping, I saw you. Achidzoka runa anyoroka mukatsamba icho tutsamba mumba bati kunyorera tutsamba twerudo tikuita spice up patozoenda kusex atitomboda kutomboita 3 minutes ndichingopinda yachipindo atotunda. Alright. Pambofona kola mwambobva mukufona ndamboita mwe ndamuisa pakona ndichimuti is it not kuti the way people communicate in marriage mess up everything? For example, nyaya mataura yekuya netuswiti tuviri tutatu handigone here kuzotobva ndatoembarasirwa tuswiti tutatu itkotwo kunzi muri kuya netuswiti tutatu muruza tine vana vatatu panapa kana tine vana 4 kana kuti muri kuya nemaswiti 2 muruza tine vana 3 muri kuda kuti zviita sei zvikwane ndoda kutotaura tuswiti iyi ndaigira iwewe bedroom
me give you an example. Nasi pandrubva kubasa ndatenga a pack remamari biscuits. Then ndobva ndatenga chocolate. Mwana wangu ane 2.5 years titi. Ndati titi, I brought you biscuits. But this chocolate is for mommy, it's for my wife. Then my daughter says, so daddy, biscuits are for me. I said, yes, biscuits are for you, but the chocolate is for my wife, your mother. Then she says, daddy, it's not fair. We joked about it. Then I took the chocolate to Valekandam dip a bit. Biscuits. Chocolate that we can't pass. The Panato is a pagawan. Time, chocolate chajiwa time. You chocolate you look to invest a pose to know sort of my time. And it will go. Saka, Iam Kazongu, Iro Bebrangu, my wife. Now, Vesina Titi. That's all the Monongu. Pambelpe Monongu, that this is what we do. I invest in your mother. I show your mother that I love her. When I was at work on my way, I had here in my mind, I bought her a chocolate. That I know to chocolate here, I see there, and I give. So I'm saying these little things, Uncle Julius, they matter most. Okay. These small things, they contribute a lot in how our partners respond to us. The fact that must not stop us from being Romeo and Juliet. Even if they are 7 or 10, you are still my Juliet. I am still your Romeo. So let's not stop spicing our marriages simply because we have children. Let's not stop investing romantically to our wives simply because we've got children. We will always have children, but we will also always have us, me and my wife. So we must never stop doing good to each other because we want to try to be parents. We must model also that love. What are you doing? I'm like, this is my wife, baby. This is my wife. Daddy, like my daughter, she's 2 years. She saw I was kissing her mother. She goes, Daddy, you kissing my mother? I'm like, yes, baby, I love your mother, so I'm kissing my mother. Then he says, why are you not kissing me? I'm like, no, I'm kissing my mother. You are my daughter. So my daughter will grow up knowing that the kisses mommy. I just want up a pornograph. I just want up a TV because Mbama model warudo. So these issues, the bondage, the Uncle Julius, the Kutaka Kujapa, Banapa and Maya, I just to invest in each other. The woman got my WhatsApp, Baba my WhatsApp, she don't go to Namagumbez. You know, those who go out to go Gumbo, who do the chew. Who wants the chew back? Who wants the bench? The Takamato Pesa. Just a bunch in the treasure. Bani Baby, Coach you. As you talk about method of communication, we are communicating romantic issue in a violent way. We are communicating, peaceful issue in an aggressive way. There is no more time for our people, for our husband and wife. They don't have time to invest in their marriage anymore. I don't know if I've answered you. Yeah. Ndazhinzwa. So in other words, it means as a woman, when murume wako try to bring something chinenge chawana, no matter how big or how small, that means matters most. Ato try because he is spicing up for bedroom later, for sex later. The size of a gift is not in outwards, in actual appearance. Yes. The size of a gift is in the motive. The motive behind the gift matters most. The gesture, the consideration. The big gratuity does not mean that I can't afford to buy you a car. If I bring you a sweet, it means that I'm saying I was thinking of you all the way. This is to show that on my way from work, I could not drive home without. So the understand the motive. I say now I wouldn't have been sweet. Now I was thinking about you. I said now I wouldn't have went out on the pizza. Now I was thinking about you. So it's not about the size of the gift. It's about the motive of the gift. So you don't respond to the size of the gift.
you respond to the motive of the gift. That's why you see white people, they bring each other flowers. Pana akambona mulungu achidya maruva haatodyiwi, anoiswa mubhasumu. Chiri kuappreciatwa nechekuti maruva amandigaya ari kureva kuti you were thinking of me when you were on your way back home. So the size of the gift matters not, but the motive behind the gift. Saka ndanda mukudamburirai paita macomments anganakidza. You were now explaining the part which might lead to the husband kuti ange asiri kugutsa amai ava. You were proceeding. Do you still have something to say, or mama pedza? Patanti kuti varume ava angodyira ziya kuti vanoenda kumabasa, vane stress dzekubatira marende, vane chii. Saka kuti vanyatso kugutsa imamanga, pamwe pacho vanotoda kuti uzobatwa usamambo mumba mavo imomo. Naivo varume ava ndokuwanda kuti ndikusapota varume kunyanya kuti vana baba vavanoda kumba vapewo treatment yamambo. Kana asina kugutsa munhu akangwara, mukadzi akangwara, tomboti murume wako haana kugutsa payapaya, asina kugutsa payapaya, obva aita sei, obva arara. Iwo zvawakoita munhu akangwara, unobva ungoti pamusoro queenship, obva wati deti, thank you, good night. Woenda hako kubhavhu, obva wadzokera, ndiwo unototanga, ndiwo uri kuida. Handiti, wodzoka in a nice way, bring her back in the game in a nice way. So zvinhu zvavo itoite kumudza kuti hamuna kundisvitsa, nyatso tamba nasinyore yavo kusvika vamuka. Akati bhebhi takumborara mangwana makusei mumutse kuti aiwa tipei dzini nderangu. Anokupa mubhati izvo zvekuti kana ukaona kuti murume wako aija kuda quickly obva wati kwindi donza gumbezi ukokusaidu hazvirwirwe. Unotomubatsiro iye because naiyewo anga achitoda kukusatisfya but akurirwa nekunakirwa. All right. Okay, mabata another point. So it might also be are you also of the thinking or of the thought that amai ava vanodhisha zviri so well kumurume wavo zvekuti baba vasi kuzombogona kuzvihendla? Kuzogona kutodaro ine big pekuti mama waro akamekakumba kakaipa pamubhedha apo, baba vasikedeburwa wakatotadza kuti uchiita sei. So kana zvadaro manzo watoti ibhebhi wandisikedebura chabarika pamwe marume avagona kuzokweva, vakagona kuzotita vanyuture, vanobva angoti why. Saka newo mukadzi because issue iripo Uncle Julius is to understand each other. You understand? Saka mupinza muweme ziyo opposition inoita kuti iwo semunhu wechikadzi inokurumidza kukuitira kuti uita sei ukurumidze kusvika. Saka neposition inokurumidza kuti ase inokurumidza kunakira murume wako kuti akurumidze kuti ase. Saka as mukupinda nekwamazuva woona kuti saka pamapositions anomupa mpesio ndikamupa nekumashure haatame, but ndikarova ndakatasa anomudenga aiwa vanonyatsorova, ndikarova nekusaidhu. Saka zivowo mapositions anoudza over excitement kune partner yako. Saka inawo yekungodzwanana kuziva kuti zvoni jambuleni haiswe kumuforo, mangweni ndianoiswa kunze. Saka mombe ukaisa kumuforo mara inacho anobuda akabhenda, ziva kuti unobata munhu wako sei, ziva pilisi rekupa murwere wako nemapiri ekumuita pilisi racho. Okay, yeah, because tinogona futi kumhanya kutofunga kuti panogona kunge pane medical problem, panogona kunge paine stress problem dzekubasa kana kuneta kwekubasa. Izvo amai pamwe ndo vanotrova chikapa chakapenga, because ndomutaure kapanda no under 18 vanapa musazvitye zveni kutaurira vana vanozvinzwa mumakona mavo. Saka ichi tangoya tingozvitaura pano naAngle Juju kuti amai pamwe madzimai acho ndo anenge achirova chikapa chekutika murume akutadza kuzvihendla ubva akasira kutunda. Zvaburi kutaura it's a contributing factor. Kuna vamwe vakadzi kuti vanogona kunyatsobatawo zvakanaka zvokuti maybe iwo unogona kuzotadza semurume unogona kutadza kuzonyatsohendla, vanenge vanyatsoroorwa kumakumba yakanaka-naka, obva otadza kunyutura kwanga kuti ataurwa kwakwe.
but I'm still saying even though marungu wechikapa chacho ichocho matadza kuhendla kunaka kwacho semunhu wemurume zvaunoita iwo semunhu wemurume wadaro handiti unotadzibomera katimbozororai maybe manga muchiita manheru iwe mangwana uda kuenda kubasa semurume ari kuda kuti asvitse mumwe wake mangwana kuseni unoziva kuti une chikwere chaunofanira kuzobhadharo kune mumwe wako saka inawe kunzwanana. But the most issue, Uncle Julius, I do not believe that good sex is in how you papa your wife. If you play with your wife very well, have time to play, have time to have fun. Hapana kule kwa mnomboenda. But problem ndekuti tine vanhu vasiku vangobata kuno 2 minutes, because the women, they take time to respond. So they need you to be patient, and a person who is very patient. All right. Pane nyaya yatitaurike musati mauya pachirongwa nevamwe vachangosvika. Ndiri kuita hangu ngada kuidzorwa mashure, but it's some of the issues foot also which I believe can make a man build confidence. Pataurwa nyaya yakadora although amai ava vabudavo pachena kuti murume wavo akatakura ane blambi hombe. Izvozvo vanombovanza because ndakavhunza pafone call kuti izvo hamusi kureva here kuti izvo pamwe tambo ipfupi. Uncle Julius, the size of a vehicle does not determine destination. You don't need a big car to go to towns. You can go to town with a motorbike. You can go to town with a scooter. You can go to town even by foot. So the size of a vehicle does not determine the destination. It's how you use your machine. Wakazi excitement yewakazi, pleasure yewakazi is not even kumberi kwese kuchibereko vanhu vanozoswera vakudhuma kuyakwe hapana kana dhiribo ripo. Pleasure yemukazi is very near, very close. Problem yatinoita ndeyekuti varume takuona tanyanya kuona pono nekuti wadikiti kwacha tasau kwacha tasau tasau 30 minutes mwana watidzana ngaro 50 maposition achikuda kuti iye achida kutochazoedza kuona kuti zvikubofamba sei azoita sei kamunhu kakutofembereka kudzana hautadze kufembereka because iwo unoda kushandisa even mubhora chamucha munotoona kuti manju kana itamba neliverpool inototi nhasi formation yedu it's 4-4-2 formation. Havachinje formation iyoyo bhora rese maybe half time coach nopanono maybe tikuwanza kudefenda nopanozo no ngatitambei 4-3-4 formation. Munhu wemurume usati wanyazonzwisa mukadzi wako chimbosiya zvekuchinja mastaira. Alright. Tanga wamunzwa kuti movement yake yakaita. Saka iwo kuda kutanga uchinja staira usati waziva kuti road yacho inofambwa sei. Waoda kuchinja staira usati waziva kuti road yacho inofambwa sei. Saka ndo problem yedu tachinyesana mabhawa nekumusangano watinoenda kuti ndakazombuka rowa ndakataridza kudenga iwe ndakakapazamura ndakakakwashira maziro ndakakaisa makumbo. Saka izvozvo vaponezvo zvokuti unoda kuita 50 mastaira pa30 minutes 70 mastaira pa60 minutes. Chekutanga find your partner